Luzes. Good afternoon. Okay. I arrived in Brazil last night, so my Portuguese is a little needed practice. But you have translation, yes? You have headphones? Headphones, okay. So, that was me on the summit of Everest 2 years ago, 25th of May 2006, the highest human being in the whole planet. 11 months later, that was me at the North Pole, having walked 850 kilometers across the frozen Arctic Ocean from Canada to the North Pole. And that was me in December the 28th last year, reaching the South Pole after 1,200 kilometers walking from the Antarctic coastline. The three extremes of our planet, the roof of our world, the top of our world, and the bottom of our world. The so-called three achieved this feat. I was the 15th. And to put this in perspective, more people have orbited the moon, have left the Earth and orbited the moon, than have reached the three extremes of our Earth. And it got all this publicity. This is the national papers in UK, the Daily Telegraph, here, China, Thailand, New Zealand, Brazil also, everywhere around the world, this publicity. And also the Guinness World Records this year, 2009. There's me, page 114, okay? But you know, I never set to break any records. This was no intention to be a world record holder. All I did was to maximize my potential. That is to fulfill the best I could possibly be. And the other 14, the 14 people are famous adventurers, famous people in their country, and there's me, the 15th. So, como vocês conseguem ver, todo mundo ganhou um papel explicando um pouquinho por que nós estamos aqui. Nós trabalhamos individualmente como coaches, tem tudo a ver, Adrian de Inglaterra, mora em Dubai, eu sou dinamarquês, moro no Rio. Encontramos nos Estados Unidos e estamos promovendo uns workshops e seminários sobre, você está vendo, agora eu nem lembro em português, your team, your company, que é uma coisa, nós usamos os nossos coach skills, que vocês devem conhecer em termos de treinadoras de futebol ou outro tipo de esportes. Lá fora se usa também bastante em business corporate, corporativos, e nós trabalhamos nessa área. Esse workshop que estamos promovendo agora em América Latina, fizemos semana passada em Dubai, e eu ainda vindo aqui pela primeira vez. E hoje vocês vão experimentar ou ver um pouquinho do que estamos usando nesses workshops. Mas vai ser um pouquinho e vai ser o passo mais do Adrian. A minha parte faz exercícios e outras coisas. Não vai fazer parte hoje. Hoje eu vou estar aqui facilitando também em termos de português. Se tem perguntas, eu posso tentar explicar melhor. So, what we want you to do... Okay. If you're comfortable, stay seated. In your comfort zone... Nós vamos fazer uma experiência com vocês, pensando uma coisa que ainda não está falado. Se você está confortável com o que está sendo imaginável, você fica sentado. Okay. If you're in your stretching zone, stand up. Entendeu? Sim. Okay. And if you're panic zone, do this, okay? E nós vamos querer que vocês façam isso fisicamente agora, quando falamos uma coisa. Uma pergunta onde você se sente no comfort, no extension or no panic zone. So, we're going to get you to play. So the first example is giving a presentation like this in front of 2,000 people. 2,000 people, you are presenting. Are you comfortable? Stretching? Panic? Please.
Thank you. Okay. Not heading? The second example is climbing a rock face, 30 meters high vertical rock face. Escalando. Thank you. Quem se sente confortável? There's some panic going on here. The third example is swimming across a lake, swimming 300 meters across a lake to an island. Nadando 300 metros, passando uma lagoa. Quem se sente panic? The fourth one, a meal at home for 10 people. Fazer um jantar para 10 pessoas. Quem se sente tem muitas pessoas que estão pegando 10 pessoas. Escolhidos seus lugares acontecem. The next one, the main guest at this meal is President Lula. E o presidente Lula vai estar nesse jantar. Você se sente seguro? Você se sente seguro? Uau! All right. Barack Obama coming for your meal. E o Obama? Se o Obama vem para o jantar, você se sente So, this is a bit of fun, but the point of the story is, and what we're doing in South America, Brazil, is trying to tell everybody, in you yourself, in your teams, and in your companies, about how to maximize what we have, and using that iceberg, using all the things below. Eu vou dizer aqui que isso tem a ver de novo com essa parte de coaching que tem a ver também com o lado esporte, onde é ali que nós conhecemos. Quando você vai atrás de uma coisa, eu quero medalha de ouro, você sabe que, mas na vida pessoal ou na vida de executivo de trabalho, não é todo mundo que faz seus metas para ganhar seus medalhas de ouro. Mas podemos usar muitos dos mesmos instrumentos para conquistar o que nós queremos. E esse nosso workshop é sobre isso. What was your biggest fear? My biggest fear? Dying? Climbing, where you're using trust, because you're trusting someone with your life. And if you can get that trust in your soccer team, your basketball team, your companies, if you can get that same level of trust, then you're on a good path to success. Onde você nem precisa pensar em olhar para trás para ver se a pessoa está segurando você, porque você sabe que a pessoa está ali se segurando. Esse é muito importante, temos de trabalhar em grupos, em teamwork. Sim. Hands up, who thinks Mount Everest was the hardest one of each three? The hardest. The hardest one of each three. Mount Everest. Quem acha que Mount Everest foi o mais difícil de todos os três? Levanta a mão. Okay. Who thinks the North Pole? Quem acha que foi o Polo Norte? Who thinks the South Pole? E o Polo Sul? Who thinks none of them? They're all easy. Okay. No, well, the most rewarding was Mount Everest. The hardest was the North Pole. And I'm going to finish with a short video of the North Pole across. Oh, yes, please. Eu só queria, antes disso acontecer, primeiramente a organização aqui da ABA, então nós podemos fazer parte, e os boss, e queríamos agradecer ao GSU, que trouxe nós para esse evento também. Obrigada.